to demonstrate the machine with Arthur, and this is his technology. Entonces vamos a empezar con Artur. Excelente, gracias. Con sus máquinas. Mira, te quería preguntar, ¿esta es tu invención? No. Tú recibiste esta tecnología por medio de Dorsan Val y estos tipos. Okay. Sí. All right. Esto es un dominio público. All this technology is in the public domain, guys. Arthur is not pretending to be the inventor of it. He's not, I mean, that's his design, but the technology and everything, it's available. You can get that anywhere online. Sí, todos los inventores, cualquier inventor, incluso los grandes maestros inventores, han inventado sus cosas a través de observación de la naturaleza. All the great inventors, they all made their inventions by observing nature. Luego, algunos otros inventores han tomado el conocimiento de estos inventores primordiales, pero han sacado la información de estos inventores. O sea que al final el origen es la naturaleza. Por lo tanto, apropiarse un conocimiento, lo más que puede lograr es hacerlo más pequeño. Buda no era budista, Cristo no era cristiano, Tesla no era tesliano, Darsumbal no era darsumbaliano. Exactly. Okay, so basically nature is the source of all of these inventions, and all of these great ones who gave us this technology, essentially we are just borrowing from them. And the great analogy that Arthur made was that Buddha was not a Buddhist, Christ was not a Christian, he was Jew, and Tesla was not a Teslarian or whatever you want to call them. We call them that. That's what we name them. So whatever name we give them, the technology all comes from nature. Our gift is to make it smaller. Is that right? Está con nosotros hacerlo más simple, ¿no? ¿Es esto que estás diciendo? Yeah, so, sí, y cuando tú quieras apropiarte de algo y decir que eso lo has inventado tú, lo que estás haciendo es reducir la imagen en vez de dejar posibilidad de ampliar esa imagen. Okay, so when you start claiming that you've you invented something, whereas you've appropriated it from others, you are limiting now the scope of this invention and you're not allowing it to expand and grow. La ciencia es algo que está en expansión y cada día vamos a ampliar más y más y más la imagen. Tenemos que dejar el ego de yo hice esto y poner esa energía en el descubrimiento, en la observación. Okay, so science is growing daily. When our ego gets in the way and we claim that we've invented this and this is mine and I did this and that, it doesn't grow. We're actually... Así que bueno, aquí tenemos una máquina inspirada en... ¿Qué pasa? ¿Por qué hace esto? No. Okay. All right, guys. Let's start again. Otra vez. Perdón. Okay. Aquí tenemos un dispositivo de Paul Marioudin. Esta es una antena transformadora resonante de modelo Paul Marioudin. So this is like a coil designed by Odin, and es un transformador resonante. It's a resonating transformer. Consta de un bobinado primario. So he has a coil, a primary coil at the bottom, y un bobinado secundario. And a secondary above. So the below part there is the primary coil, and then there's a secondary one above. La gente cree que todas las bobinas son Tesla, pero no. Most people think that all coils come from Tesla, but that's not true. Nikola Tesla presenció el gabinete de Darsumbal, que era
el colega de Odin, o sea, Odin trabajaba para dar Zumba, con un pleito por una patente. Pero descubrió que no era su patente, habían diferencias a su patente. Okay, so Odin worked with Dersenval, and it was based on a patented technology, which it wasn't patented. No, pero Tesla pensaba que sí, pero cuando lo conoció a ellos, se dio cuenta que no, que habían diferencias. Okay, so Tesla thought that he was dealing with a patented technology, but he discovered that no, it wasn't. It was different. Más tarde escribió documentos sobre electroterapia, donde afirmaba que no sabía si su dispositivo o el de Paul Marie Odin eran mejores. No podía decir que uno fuera mejor que el otro. Okay, so later on, eventually Tesla did write an article where he explained that he didn't know whether his coil or Odin's Dersenval's was better or how which one was more effective. He just couldn't do that. He just said mine works and theirs works. Sí, él determinaba que ambos sistemas eran muy buenos para la terapia. Both systems were fantastic. So Tesla didn't claim that his coil was better than anyone else's. Una de las diferencias importantes entre los sistemas de Tesla y el sistema de Odin es la separación de aire entre espira y espira. Okay, the difference is there's a gap of air between the copper. You can see that's the difference. Whereas Tesla coils, there is no gap. That everything is touching. All right, so all the wires are touching in the Tesla, whereas here with this Odin and Dersenval coil, there is a gap of air between the copper. Este sistema de distancia entre espiras genera una mayor capacitancia entre ellos. And that gap generates more capacitance. Por lo general, estos sistemas no producen una frecuencia tan elevada como los sistemas de Tesla, pero tienen un flujo mayor, digamos, del vector magnético. So they don't reach as a high voltage as Teslas, but they do get a better flow, un flujo. El vector magnético más presente. So it produces a more present electromagnetic field, much more present. Sí, la parte magnética del electromagnetismo. La Yeah, parte magnética. more magnetism. So it's more magnetic than electrical and than Teslas. Convencionalmente nosotros le llamamos a eso amperaje. Convencionalmente nosotros le llamamos a ese vector magnético dentro del electromagnetismo le llamamos amperaje o fuerza. Amperaje, amp. So it's called amp. Well, that's amps, and that's what the conventional term is for this branch of electricity, amperage. En los sistemas de Tesla tenemos más frecuencia. Posteriormente, o sea, una frecuencia más elevada. Posteriormente descubre el señor Joslakowski cuál es exactamente el rango que hemos explicado antes del reino celular sano, pero eso es posterior. O sea, de esa época, pero del final de esa época. ¿De quién? ¿Cómo se llamó? O sea, el Joslakowski. Joslakowski definió el ancho de banda de emisión que corresponde con el reino celular sano. Okay, so Lakowski was the guy who discovered the range, the frequency range that is biologically for the biology. Por lo que los aparatos de electroterapia tampoco es necesario que tengan una frecuencia tan elevada. Yeah, so in other words, he realized that you don't need a really high frequency, as a lot of people talk about. You know, the higher the frequency, the better. That's not so. Así que vamos a siempre estar emitiendo en un ancho de banda determinado. So we're always using the frequency which is in a range, a determined range. Bueno,
es la bobina que consta también de un selector para poder nosotros generar una resonancia natural en la bobina. Okay, so that adjustment that he just showed, that will give you the frequency and resonance that is required for your specific ailment. Tesla lo hacía a través de la inducción y generaba autorresonancia. So Tesla did it with induction, and he created auto resonance. Son diferentes formas de llegar a lo mismo. Different ways of coming to the same conclusion, coming to the same technological results. Luego tenemos lo que es el generador de alto voltaje, So this is the generator of high voltage. que nosotros, aunque hemos empleado algunos componentes modernos para aumentar la efectividad de las máquinas, Mm-hmm. siguen conservando el spark gap, el salto de chispa. Perdón, otra vez me estaba... Aunque nosotros estamos haciendo algunas mejoras en los sistemas empleando componentes modernos, Mm-hmm. la mecánica es análoga como las de antaño y sigue conservando lo que es el implosor, el salto de chispa o spark gap. Entonces estás diciendo que aún utilizando cosas modernas, ¿Sí? es... Estamos usando la misma mecánica que en aquel momento. Okay, so even though this is all modern parts and things like that, it's still exactly the same technology as these ancient guys from the 1900s were using. Es decir, tenemos esta descarga de chispa, que en este caso, bueno, es una descarga... ¿Puedo acercarme? Sí, sí, ahora mientras no la encienda... Okay, let me go closer. Let me go closer here, guys, because estos... Okay. Aquí tenemos lo que es el salto de chispa, o spark gap, ¿no? So there's the spark gaps there, the thing that makes the sparks. Lo vuelve una máquina análoga. Luego tenemos nuestras salidas de terminales. Siempre vamos a necesitar un vector magnético que la toma de tierra. Esto está conectado afuera. So that's the magnetic earthing line there. Como los que se usan para grounding. Yeah, for grounding. That's the grounding cable. Tenemos otro cable que es la parte baja de la bobina. So this connects to the bottom part of the coil. Y tenemos la parte alta de la bobina. And this one third one connects to the higher part of the coil. Esos son los tres terminales de salida. Those are the three exit terminals. Y luego tenemos la entrada de corriente, que en este caso estamos usando corriente convencional. So here is the entrance point of the current, and we are using conventional electrical current coming in from the power here of the electrical grid. Aunque podemos usar también en este caso de esta máquina una entrada de una pila de 12 volts. Or we can use a 12-volt battery and we can connect it to this. There's two ways. There's conventional house power or 12-volt. Luego podemos encender la máquina. Bueno, aquí tenemos lo que es la potencia de entrada para cuando estamos usando la corriente convencional. Tenemos potencia de entrada. So here we can adjust the power of the voltage. Yeah, voltage. When we're using conventional power, we can use this to adjust the voltage. Y bueno, podemos encender la máquina, pero es posible que entre un poco de ruido en el micrófono. A ver, tratamos de hacerlo. Probamos. Vale. Okay. Con este selector podemos ajustar el ancho de descarga. Pero let me take. Sorry, guys. There you go. That's where the spark begins, right? La energía ahora está fluyendo y está excitando la bobina secundaria. So now that's being channeled into the secondary coil.
and you can see his hands. You can see all the sparking in his hands. Y el accesorio de conexión. And that's the pad. That's the pad that you sit on. And you can see the spark there. Esto es de que entre ruido ahora, en tu grabación. Sí. Excuse the noise, but there you go. You can see that spark. That is the energy that, well, you sit on this basically. Uno se sienta sobre este, ¿no? Correcto. Okay. Y yo ahora me siento encima. Okay. He's going to sit on top. He's going to adjust that. And he's now sitting on that. Mi dedo. Vamos a ver cómo la energía está fluyendo. Youch. It's getting hot. There you go. Mi cuerpo ahora mismo está sentado y está llenándose de energía. So now he is in the field of negative, is it negative electricity? Yes. And how much negative is it? What? 100% negativa, carga negativa. How much? 1,000? Es un poco difícil de medir las cargas negativas, no son las cargas convencionales. Okay. No existe ninguna máquina en las casas que tenga carga negativa, ninguna. Pero si lo equiparáramos a una corriente convencional, estamos entre 8.000 y 12.000 volts. So we're at around 8,000 to 12,000 volts of negative charge. And we are in the field right now. I'll tell you what, I'm feeling really good. ¿Sabes que lo siento? Sí. I feel really good just by being near this machine. It produces negative ions to such a degree that you can measure it and you can feel it. It's absolutely palpable. Esta planta está creciendo acá, prácticamente sin luz del sol. So this plant here is growing without light of the sun, simply by being near this machine. Sí necesita agua. It needs water, yes. Pero está creciendo en un entorno donde moriría normalmente. So it's actually growing in a place where normally it would die, but it's not dying because of the negative ions here. Wow. Y esta frecuencia... Aquí podemos ajustar la distancia. Esto es demasiado abierto, esto es demasiado corto. So what he just did then was he opened the gap, and you see what happens when he opens the gap? That's too much. And then you close the gap, and what happens when you close the gap? ¿Qué sucede? Lo que estamos es variando la frecuencia ideal, o sea, estamos enfatizando más hacia los 3 MHz o enfatizando más hacia los 750. Lo ideal es ponerse a un centro, pero ese centro cambia dependiendo de las condiciones atmosféricas. Okay, so basically what he's doing with this is he's adjusting. Remember we said from 750 kilohertz to 3 million megahertz. He's trying to get something more or less in the middle. And that all depends on the atmosphere. Why? Why does it depend on the atmosphere? Porque la atmósfera local contiene agua, que varía la cantidad de agua que hay. Because of the different humidity in the atmosphere. La temperatura. And the temperature. Algunas otras componentes que puede llevar el aire. Other components that could be in the air. La interferencia iónica del sol. The ionic interference from the sun. Y la interferencia magnética de la propia Tierra, ¿no? Depende si está mirando el sol o en contra del sol. Amplía su campo magnético, ¿sí? ¿Cómo? ¿La máquina o la persona? No, la posición del sol. La máquina está en una atmósfera, ¿no? Ya. Vale. Esa atmósfera está
geográficamente ubicada en un punto. Sabemos que cuando el Sol está tirando, irradiando, tenemos una inhibición del campo magnético que sobresale de la Tierra. Cuando el Sol no está presente, el magnetismo terrestre se expresa mucho más. O sea que vamos a tener que la constante iónica y el magnetismo van variando. Okay, so depends on what time of day. So midday, there's a lot of solar interference. But if you're doing this at night, the magnetic field is actually stronger because there's no sun around. So it's more effective. Todas esas variaciones atmosféricas, temperatura, humedad, Humidity, temperature, all of these variations is what will determine what frequency he will set this at. Okay. Nosotros usamos esto para compensar esas diferencias. So that is to compensate all the differences. ¿Y cómo sabes tú la diferencia? ¿Cómo sabes? Se siente cuando enciendes la máquina y estás muy bajo, se escucha como crépito, como si estás friendo palomitas. Okay. Como popcorns. Yeah. O si es muy agudo, Yeah. es como un silbido, como mosquito. Okay, so you know he's trained to know where to set that according to all of those variables. You know, the temperature, the sun, the humidity, and he can tell by the sound of it. So if those gaps are too open, it sounds like you're frying popcorn. Whereas if it's too closed, it will sound like a mosquito buzzing by, like a zzz, and he knows which sound is. Es como gas saliendo, como agua corriendo, como estable también, un sonido más estable. Okay, so it's like a flow of gas or water or anything. It's about stabilizing it. You know, if there's too much water gushing through the pipes, you know, and you just you turn it down. So it's all about the current, and that is the master. Este sería la cosa más importante aquí, ¿no? En esta máquina, ¿no? ¿Este o no? Pues sí, o sea, eso nos puede ayudar mucho. En algunas otras máquinas esto no está, pero está fijo. Tenemos que nosotros graduar la distancia y más o menos encontrar esa distancia. Pero claro, aquí ya lo hicimos algo más fácil de Okay, ¿no? So basically in this machine of Arthur's, you can adjust the gap of the spark according to your needs, whereas many machines are fixed and you have to open all this up and you have to re-gauge them mechanically. You have to do that but manually, whereas here it's all just done by this button. Sí, realmente no hay una parte más importante de una máquina porque todo es un conjunto que sin esto o sin cualquier otra parte no funciona. Okay, so nothing here is more important than any other component. They're all essential components that all work together. Nothing is, the most important bit. Es más, nosotros cuando nos conectamos somos parte de la máquina, somos un componente más de la máquina. So when we sit on that pad there, we become part of this machine. So it's all a one thing. De hecho, también por eso nos va a servir el selector lateral, porque dependiendo cada persona, vamos a encontrar la resonancia de la bobina, como variamos la resonancia, pues a lo mejor hay una persona que está aquí arriba, otra persona que está aquí abajo. Okay, so the other thing is he determines each individual at what height and what frequency is correct for each individual. Esto cambia la frecuencia, ¿no? Más bien un poco lo que hace es ajustar la frecuencia de resonancia natural de la bobina. Okay, so it just adjusts the natural resonant frequency of the coil. That's all it does. Cuando cualquier bobina está en una resonancia natural, el paso de energía a través de ella se vuelve más libre. Okay, so when the coil is functioning at its natural resonance, it will flow, the energy will flow better. So he's got to choose where to put that
adjustment so that he can get more flow from the coil. That's all. It's not changing essentially the frequency. Veámoslo, amigo. All right, so he's going to demonstrate. Si tú escuchas acá, yo aquí tengo mucha más energía. So down here, there's way more energy. Aquí está fuerte. Very, very strong there. Pero yo lo cambio acá y ya no tengo tanta. Now it's much lighter. Si lo pongo más arriba, nada. Nothing. There's nothing. You can't feel it. Now you can feel it. Now it's getting way, way stronger. Más fuerte. Ya. Y abajo. Un poco. Ok. Entonces, lo mejor sería más o menos aquí. Más o menos. So that's probably the best position. Ahora tú te conectas aquí. Mm. Si ahora yo me conecto, esto ya va a cambiar. Mm-hmm. O sea, si yo me pongo aquí encima, cambio completamente el punto de afinación. Va a estar, en vez de aquí, a lo mejor está aquí. Okay. Okay. Si yo pongo a un niño, va a cambiar él también. Si pongo a una persona muy grande, va a cambiar también. So you can't just put that on any. You have to sit the individual on there first, and then adjust it after they sit on there, because that changes by sitting on that plate. It changes the coil's energy flow. So you have to select the correct place for that to be for each individual. Lo que estamos haciendo es hacer más grande o más pequeño la bobina de emisión, que sería esta parte de acá, y generando la resonancia natural de la bobina. Yeah, basically he's trying to make the machine produce its natural resonance, and that has to be adjusted per each patient. Okay, entonces estas máquinas son disponibles ¿dónde? ¿Ahí tienes un sitio? Sí, tenemos nuestro canal en Facebook donde pueden ver nuestro trabajo. También tenemos nuestra website y podemos también contestar a través de WhatsApp cualquier pregunta. También nos pueden venir a visitar a nuestro centro. Ok. Danos en español los contactos, por favor. A través de WhatsApp sería a los números más 52 prefijo de México 9981 55 3400. Es el primer número. El segundo número sería más 52 prefijo de México 777 259 8350. Estos son los números para WhatsApp. Nos escriben y hablan directamente conmigo o con Rigel. Después el website es Radiant Technologies con una sola T, o sea, Radiant Technologies, solo una T, radianttechnologies.store. Esta es nuestra website. Store. S-T-O-R-E. Sí. Okay, so for you English-speaking people, Radiant Technologies or technology? Technologies. Okay, Radiant Technologies .store. Sí, con una sola T, Radiant Technologies. Yeah, one T. Radiant. So that T at the end of radiant is only one T. Technology does not have a T. So it's one word, Radiant Technology with one T in the middle, .store. That's how you can acquire one of these machines. Sí. Esa es la forma para que obtengan nuestros contactos y nos contacten al final por vía WhatsApp, que es el contacto. And Facebook contact? En Facebook tenemos nuestra página oficial de Facebook y tenemos mi página personal, que al final es el foro más común, donde estoy compartiendo todo el trabajo. Nos pueden encontrar como Radiant Technologies en Facebook o si no a través de mi nombre. Okay, you can check on Facebook Radiant Technology. They have a site there for the public as well. Or Artur Lanz Faura. Artur Lanz Faura. Lanz Sí. Faura. Sí. Igual lo podemos escribir abajo de este video, ¿no? Okay, all of the contacts will be in the description
below. So let's not worry about that for now. Every contact, WhatsApp, Facebook, and website will be in the description below where you can acquire one of these beautiful healing machines. Lovely. Luego podemos usar estas máquinas con otros accesorios o podemos utilizar, por ejemplo, electrodos de alta frecuencia. Okay, we can use them with other accessories as well. You can get these accessories. Can we show how one works, please? Podemos. Claro. Let's have a look how these works. So, Básicamente, estos se encienden, digo aquí, ¿vale? yeah. Vale, en este caso podríamos usarlo directamente poniendo al paciente y una persona desconectada pasándole el electrodo de alta frecuencia. ¿Sí? Okay. ¿Y qué gas tiene dentro? ¿Neón? Este en concreto es neón, puede ser neón, argón o helio. So that's neon, but you can have argon in there or helium. Helium, argon, or neon. This one's a neon light. La diferencia, bueno, el por qué usamos estos gases es porque si se rompe esto lo podemos respirar, no es tóxico. Okay, so if it breaks, it's not toxic and it's not dangerous. But what's this for? ¿Para qué es este? Bueno, este en concreto es un electrodo un poco especial para uso interno, pero tenemos electrodos para diferentes tipos, o sea, al final para lo que es ir pasando a trabajar lo que es la piel. Si queremos insertar un medicamento en la piel, lo podemos hacer de una forma más profunda con el electrodo. Es para trabajar zonas específicas. Si me duele aquí o me duele aquí, pues yo puedo trabajar el punto específico del cuerpo. Entonces, ¿es como supositorio? Sí, esto sería para uso vaginal, es en concreto. Okay, so there you go, guys. This is for internal use. Okay, no. Para ayudar a papilomas, para ayudar a tumoraciones de la matriz, para ayudar a problemas graves de Okay, this is for women mostly. You know, for things that women have problems, cancer as well. Papilloma. Papilloma. Sí. I don't know what that is. Es una enfermedad de la matriz, ¿no? Okay. O tumores, ¿no? Or tumors. This is for women, so this is to insert. Okay, guys, this is for these are for all different things. You can put some of these in your ear. ¿Cuál es la que metes en la oreja? Para meter en la oreja. You can, if you have ear problems, you can insert that in your ear. Bueno, no está aquí ahora. Espera, lo tengo en otro lado. Es que después de usarlo los limpiamos, los desinfectamos. Okay, so they're being disinfected. The one for the ear is being disinfected at the moment. That's the one you can put in the ear, okay, for hearing difficulties. You can insert these in your body. You can use them on the outside of your body. These come with the machine as well. On the eyes, yeah, for better eye health, improving the eye health. Este produce diferentes rayos, o sea, podemos hacer que activación de una zona mayor, pero a través de pequeños rayos. Okay, so this produces small rays, each one of these, and so it gives more coverage, better coverage. O sea, hay diferentes tipos. Este también, es como general para diferentes partes del cuerpo. Yeah, that's a general purpose one for different parts of the body. Cada uno pues tiene sus ventajas, ¿no? So each one has its advantages. All right. Es lo que se llama la terapia del rayo violeta. So it's violet ray therapy is what he calls that. En el mercado hay algunos dispositivos de rayo violeta, pero nunca van a alcanzar ni la frecuencia ni la cantidad de energía que producen estas máquinas. Yeah, in the conventional world they use the same sort of technology, but they will never ever be able to reach the same voltage that this machine produces. Ni la frecuencia. And neither will they reach the frequency range of this machine. This machine has the greatest frequency range, so that you get maximum effectiveness from these tools. All right. Anything else? Pues, ¿quieren ver otro modelo de máquinas? Okay.
Yep, let's finish with one more model of a machine that Arthur has. Aquí tenemos, bueno, una versión más temprana de la máquina de envases cada que nosotros producimos. Este es el MK1. Okay, this is a similar one to the one we've just seen. It's more of the prototype, is it? La distancia de salto, como vemos, es fija. La vamos a tener que trabajar internamente. Es un poco más difícil de trabajar. So the sparks there are fixed. You have to actually pull it apart and manually adjust the spark distance. Es una máquina mucho más económica y es nuestras primeras etapas dentro de lo que es la producción de máquinas. Okay, so this one's much cheaper than the other one for people who are interested in getting something, you know, at a better cost. Aquí tenemos, por ejemplo, una bobina inspirada en las bobinas de Nikola Tesla. So this is a Nikola Tesla coil. As you can see, all the wires are stuck together. There's no gaps of air. Aquí tienen espacios, ¿no? Sí, el primario sí. Yeah, so the first coil has gaps, but the second coil does not have gaps. Y bueno, en este caso, como vemos, está libre, la bobina no tiene ninguna conexión, se trabaja por inducción. Okay, induction, so it's free, so it works by induction. Pero tenemos pues unos niveles de energías parecidos a los que tenemos allá, pero no tenemos la posibilidad de trabajar la resonancia como lo hacemos en ese lado. Okay, the only difference is this one here is not able to you control the resonance as the other one. The other one's completely 100% controllable resonance-wise. En este caso, la resonancia de la bobina se produce por inducción y generando lo que se llama autorresonancia. So the resonance here is created by induction, and it produces what's called auto-resonance. Pero es una bobina pues mucho más compacta, más liviana para poder transportar. But it's much more compact and easy to transport. If you're a traveler, you can take it around with you. Y los niveles de potencia están muy cercanos a los de la otra. And the level of potency is very similar to the other machine, just a lot more cheaper. Y bueno, pues es un poquito las dos tipos de máquinas que tenemos, las dos tipos de bobinas que estamos trabajando. Luego tenemos algunas otras bobinas que estamos todavía no hemos sacado de venta al público, pero estamos trabajando en ellas, como otros modelos de Tesla. Y bueno, pues es un trabajo que estamos siempre evolucionando, ¿no? Siempre Okay. So Arthur is working on this one. This one's not ready for the public yet, but he's always working on, improving his equipment and making it available for the public. So now, ¿qué es esto? Trabajamos también con acústica. So they work with sound as well, sound healing. El sonido también es una onda escalar. Okay, sound is also a scalar wave. Y se combina muy bien la electroterapia de 1900 con la sonoterapia o la vibroacústica. So this ancient 19th century technology works very well with sound healing as well. ¿Podemos escucharla? Sí, claro. Let's have a listen. Si encuentro más. They do sound healing as well. I've been. There's water in this bed. See, this is water. Can you see the water? Okay, you can see how I'm pressing. And what they do is they have a, under here, you can see they've got these wires, and they actually... ¿Puedo? Sí. Okay, and that works through the water, and you're lying on the water. I'll tell you what, it puts you to sleep within 5 minutes. Beautiful. All right, guys, so if you're coming to Mexico, come to Puerto Morelos and you can come and get some treatments here from Artur, or if you're interested in actually buying, the contacts will be in the description below. So I think that's it.
we finish here. Gracias por escucharnos, amigos. Y vamos a terminar donde empezamos, con agradecer a nuestro amigo. Thank you, Arthur, for sharing your, Pues estamos aquí para servirles y pues podemos ayudarles vía online. Hemos asistido a personas de todo el planeta. No hay límites hoy con las telecomunicaciones, así que cualquier pregunta que tengan pueden referirse a nosotros directamente. Y pues muchísimas gracias por escuchar y difundir este conocimiento, pues es de todos, ¿no? Okay, so Arthur says, thank you very, very much for listening. Any questions you may have, you're welcome to contact him, as he is always in contact with people around the world, helping people with their health problems and learning about this technology. So, as I said, the links will be down below in the description. Thank you for tuning in, guys, and I hope you got a lot out of this. Thank you very much. Gracias, Artur.